On May 29, 2025, the Embassy of the Kingdom of Bahrain in the Russian Federation hosted a unique event in the field of cultural diplomacy and dialogue of civilizations, a musical and poetic evening of Russian and Arabic poetry. The event was attended by artists, poets, diplomats, and true connoisseurs of beauty. The opening of the event began with a solemn speech by Dr. Ahmed Al-Sati, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Bahrain to the Russian Federation, who welcomed all participants of the poetry evening and noted that Arabic and Russian culture are very close to each other, as well as Arabic and Russian, which are ancient and very deep languages and part of the world cultural heritage. The moderator and presenter of the evening was Sergei Dvoryanov, who with great inspiration read his poems of his own composition Bahrain, Sweet Pain, and Your Date-Colored Eyes. The poetry program was opened by Svetlana Levicheva, a famous actress and producer, who presented to the audience the works of modern Russian authors, as well as the soulful poems of Joseph Brodsky. The evening was particularly charming due to the joint production of Sofia Zolotova and Sabina Fuzilova, who performed the poem Bahrain, Sweet Pain in two languages, Russian and Arabic, creating a unique sound of the work. Oleg Lebedev-Bovolsky, a theatre and film actor, presented to the audience a selection of works by modern classics, masterfully conveying the mood of each poem. Dr. Dua Shaban introduced the audience to the works of Bahraini poets, discovering new facets of Oriental poetry. Dr. Nizar Kanan presented to the audience the immortal lines of Alexander Pushkin in his own reading. Each of the speakers made their own unique contribution to creating an atmosphere of deep immersion in the world of poetry and the art of words. The concert program of the evening was enriched with performances by outstanding musical performers, each of whom presented his unique creativity to the public. Ksenia Desneva, a guest soloist at the Bolshoi Theatre, demonstrated amazing voice mastery. Doria Startseva, known as an opera and pop singer, captivated the audience with her multifaceted talent. Sergei Thomas Mart, a talented musician and performer, presented his new author's composition to the public. The musical part of the evening was completed by Alexander Progressov, whose performing talent and artistry added a special atmosphere to the program. Each of the artists made their own unique contribution to the creation of a vivid and memorable concert program, giving the audience an unforgettable musical experience. Among the invited guests were State Duma Deputy Andrei Svintsov, famous Russian artist Boris Klementyev, President of the BFAR, BRICS Plus International Football Alliance, Sheikh Salem Hamid Saif Al-Muzaini, and His Imperial Highness the Sovereign Heir Zarevich and Grand Duke George Romanov. في روسيا بهذه الدرجة، واعتقد ان هذه اول امسيه ان تكون شعر عربي وشعر روسي، وان شاء الله مع دعمكم وتعاونكم نعمل امسيات اكبر وافضل. Сегодня у нас проходит вечер поэзии. Мы в самом деле, видя, как много пришло гостей, не ожидали то, что такая большая любовь, интерес будет к арабской поэзии, что нас очень радует. والشعر بالنسبه لنا احنا كعرب يعني يعتبر كتاب العرب، يعني يدون في التاريخ كسجل من ايام من آلاف السنين، يعني من اول ما عرفنا الكتابه صار الشعر هو مثل الكتاب المؤرخ لتاريخنا وحياتنا. В арабской культуре поэзия всегда играла крайне важную роль. В частности, через стихи поэтов записывалась история. И испокон веков всегда у поэзии была огромная значимость в арабской культуре. نكرر الشكر واهلا وسهلا بكم، وانقل الميكروفون لصديقنا الدكتور سيرجي يقول كلمه بالمناسبه. Я вас благодарю за присутствие, передаю микрофон нашему другу и ведущему сегодняшнего вечера, господину Сергею. Ты являешься облаком белым, когда синий грустит небосвод. Боль других — это твой пьедестал, ты богиня в лучах фимиама. Каждый встречный твой верный вассал мир подобной напасти не знал со времен соблазнения Адама.
дама пик, беспощадная дама. Ваш черед для расправы настал. Я бы многое мог рассказать и потребовать кары и мщения, но грехам твоим древним подстать. Так сияет внутри благодать. Вся вселенная просит прощения. А когда наплывает слеза на твои красноватые веки, плачут маги, рыдают ацтеки, вспять плывут полноводные реки, твои финиковые глаза боль души утоляют навеки. Спасибо. Я замираю, и воздух в легкие не попадает. По облакам эти шаги, словно сон Иакова, стремятся вверх, что довольно знаково, давая повод моим слезам. Навстречу радостной и инаковой мечте, что с детства сияет нам. Эти шаги в неизвестность вечности, миг вдохновения, зов беспечности, шаги по звездной вселенской млечности, весьма похожи на танец судьбы. Такие тихие и неторопливые, такие быстрые и пугливые, такие веселые и игривые, такие печальные, как мольбы. Навстречу боли и откровению, навстречу детскому удивлению, навстречу самым прекрасным снам, навстречу белым летящим птицам, навстречу светлым и чистым лицам, навстречу божественным именам.